Hello everyone, Excel grade 9, page 36 and 37. 9-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 36-37 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. How was your holiday? Сенің демалысың қалай өтті? So, tell me everything. Маған барлығын айт. Where did you stay? Қайда орналастыңдар? It must be a lovely place. Ол керемет жер болса керек. That's nice. Жақсы екен. I'd love to go one day. Мен бір күн барғым келеді. Екінші жаттығуда сіздерге диалог берілген. Диалогты өздеріңіз оқып аласыздар. Ал біз үшінші жаттығуға өтеміз. Say the sentences in exercise 1 in your language. Then find sentences in the dialogue that mean. Алдымен бірінші жаттығудағы сөйлемдерді қазақ тіліне аудар. Оны уже аударып қойдық. Кейін диалогтан мына мағыналарды білдіретін сөйлемдерді тап деген. I'd like to hear all about it. So tell me everything. I bet it is really nice there. That's nice. We enjoyed ourselves so much that we would like to go on holiday there again. We had such a wonderful time that we want to go again next year. Next exercise 4. Төртінші жаттығуда сіздер диалогты рөлге бөліп оқуларыңыз қажет. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in exercise 2 as a model. Екінші жаттығудағы диалогты үлгі ретінде алып, диалог құрастыру керек. Мысалы, А студенті демалыстан оралды. Енді Б студенті оның қайда барғанын, қайда тұрақтағанын, ауа райы қандай болған, олар не істегендігі туралы сұрақтар қою керек. Былай құрасаңыздар болады. Hi, you are back. How was your holiday? It was great, thanks. We went to Turkey. Really? Where did you stay? We stayed in a small hotel by the sea in Antalya. What was the weather like? It was sunny and very warm every day. What did you do there? We swam, visited old ruins, tried local food, and went on a boat trip. That sounds lovely. I'd love to go one day. You should. You would enjoy it. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Pronunciation. Дыбысталуы. Listen and circle the odd word. Артық сөзді табу қажет. Біріншісінде артық сөз бұл though, екіншісінде thorough, үшіншісінде love болады. Енді оқушылар, мына жерде сіздерге көкпен берілген тапсырма бар. Кестенің ішінде қазір соны орындайтын боламыз. Say what each person could say as in the example. Мысалға қарай отырып, әрбір адам не айтуы керек еді, соны жаз дейді. Мысалы, Helen moved to Paris, but she doesn't like it. If only I hadn't moved to Paris. If only сөзі бізде өкінішті білдіреді. If only сөзінен кейін бізде әдетте past perfect келеді. Екінші, Mike went out and got soaked in the rain. If only I hadn't gone out. 3. He didn't put on sunscreen and he got sunburned. If only I had put on sunscreen. 4. She didn't wear hiking boots and she got blisters. If only I had wear hiking boots. 5. Peter missed his flight to Canada. If only I hadn't missed my flight. Next page 37. Келесі 37-ші бетке өтеміз. Бірінші жаттығуда сіздерге мәтін берілген. Сол мәтінді өздеріңіз оқып аласыздар. Екінші жаттығуға өтеміз. Read the text again and answer the questions. Бұл жерде сұрақтарға жауап беруіміз қажет. 1. How can people get across the river Thames? The answer is жауабы people can get across the river Thames by cable cars, speedboat. 2. Where does the Thames begin and end? Thames begins from the Cotswold Hills in the west and ends on the North Sea in the east. 3. How does the Esil change in winter? In the winter, the Esil freezes over. 4.
List 3 activities you can do on or by each river. Can you think of any more activities people can do on in a river? River Thames. Walk and enjoy the views. Take a river cruise or a speedboat tour. Take photos. Esil River. Walk or jog along the river banks. Take a boat trip. Swim at the artificial beach in summer. Exercise 3. Copy and complete the table in your notebook. Then use the completed table to present the 2 rivers to the class. Таблицаны дәптеріңе сыз. Одан кейін сол таблицада жазылған ақпараттарды сыныпқа мына 2 өзенді таныстыру үшін қолдан деген. Екеуінікін қатар жазып кетейік. River Thames length 346, Esil River 2450. Capital city it flows through. River Thames London, Esil River Nur Sultan. Riverside attractions. River Thames London Eye, Big Ben, the Houses of Parliament, and the Tower of London. Esil River, Baiterek Tower, Nur Astana Mosque. Activities people can do there. River Thames, take photos, go on a river cruise. Esil River, a trip to the artificial beach, go swimming, ice skating. Exercise 4. Collect information under the headings in Exercise 3 about another river in your country or around the world. Use your notes to write a short text for the school English magazine. Use perfect form simple and passive. Үшінші жаттығудағы тақырыпшаларды пайдалана отырып, өзіңнің еліңдегі немесе әлемдегі басқа бір өзен туралы ақпараттарды жина. Және сол ақпараттарды қолдана отырып, Ағылшын мектеп журналына қысқаша мәтін жаз дейді. Біз Danube өзені туралы жазатын боламыз. The Danube River is one of the longest rivers in Europe. It is 2,850 kilometers long and flows through 10 countries, including Germany, Austria, Slovakia, and Hungary. It is also the river that passes through the capital cities of Vienna, Bratislava, and Budapest. Many activities can be enjoyed on the Danube. People can take boat trips, walk along its banks, or go cycling. The river is also famous for its beautiful scenery, and many concerts and festivals are held near it every year. The Danube is considered one of the most important rivers in Europe because it is widely used for transport and tourism. So students, today we have finished 2 pages of this book. Thanks for your attention. Please comment below if you liked this video. Goodbye everyone.